Hello, everyone. It's so good to see all of you. And I'm so excited to have my very good friend, Kay, here with us today to speak with you My guys name is Charlie for our Grosso, and I monthly am the founder and AMA executive Ask Me director for Anything Hello session. Future. And our mission is to transform a refugee youth's experience. And we do that through a variety of educational programs, helping them find a new pathway forward, starting with 21st century skills and then into various developmental stages such as creative thinking and critical thinking and collaborative work. And the mission and kind of the focus of these AMA sessions is to bring different experts from different fields to come and speak with our students so that they have greater exposures to what is possible, right? أهلا بكم جميعا طبعا. فرحانين إنه مثل ما تعرفون هي الجلسة الشهرية لجلسة اسألني أي شيء، واللي إحنا نسويها بمنظمة هلو فيوتشر. ومثل ما تعرفون الأنسة تشارلي هي اللي فتحت هاي المنظمة. الهدف تبع المنظمة إنه تغير حياة اللاجئين بالأخص، وتعطيهم المهارات اللازمة لحتى يبنوا مستقبلهم. ونعمل هذا الشيء عن طريق البرامج التعليمية اللي نوفرها للشباب واللي أنتم جزء من عندها كذلك. والهدف من هاي الجلسات اللي نعملها الشهرية إنه نخلي الطلاب يكون عندهم معلومات على مجالات مختلفة بالحياة، حتى يكون عندهم نظرة أوسع ويعرفوا إنه شو بدهم يختاروا لمستقبلهم وكيف يستفادوا من هاي المعلومات اللي ماخذيها الخبراء اللي نلتقي فيهم ويستفادوا من خبرتهم. وهلا عندنا الأنسة كاي اللي هي صديقة الأنسة شارلي كمان. So let me introduce our fantastic speaker today, Kaye Lee Johnston. I am going to read your bio, Kay, so that I don't miss anything. Kay has 20 years of experience as a professional graphic designer. After graduating magna cum laude from the University of Michigan School of Arts and Design, she started her career as a graphic designer for Harvard Medical School. In 2002, Kay moved back to Ann Arbor, Michigan to take a position with the University of Michigan, designing a wide variety of print, web, and multimedia materials for the colleges of literature, science, and the arts. Her design earned national visibility when the dean of the college asked her to create graphic identities, websites, and promotional materials for the college's theme years and theme semesters. In 2008, she moved to Bloomington, Indiana, started freelancing, and we can talk about what that means. Then started designing Bloom magazine. In 2015, Kay started freelancing full-time and currently has a client roster from coast to coast. Her work utilizes a variety of media and covers the ground from traditional marketing concepts such as brochures, posters, advertisements, and identity systems to cutting-edge web design and three-dimensional packaging. Kay's design has been extensively seen in education, nonprofit, and commercial sectors, with clients including the Indiana University, University of Michigan, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Jolly Pumpkin Artisan Ales, Indiana University, GLSEN, and the NAACP Legal Defense Fund. طبعا راح نبدأ بمختصر أو نبدأ عن خبرة الأنسة كاي اللي هي اسمها كاي لي جونسون، ولديها خبرة 20 سنة كمصممة جرافيك محترفة بعد التخرج من جامعة ميشيغان للتصميم والفن. بدأت مسيرتها المهنية كمصممة جرافيك لجامعة هارفارد للطب، وبسنة 2002 عملت مع جامعة ميشيغان وصممت مطبوعات وتصاميم لمواقع إلكترونية وعدة مواد أخرى لقسم الأدب والعلوم والفن. وحازت تصاميمها على الشهرة خاصة بعدما طلب منها عميد الجامعة أن تكون هي المسؤولة عن تصاميم الجامعة السنوية. وبسنة 2008 صممت مجلة بلوم ماجازين، ومنذ سنة 2015 بدأت بالعمل على مشاريعها الخاصة مع عملاء مختلفين من كل أنحاء القارة. وراح نحكي عن هذا الشيء، إنه كيف الشخص يكون عنده شغله الخاص ويكون هو المسؤول عن شغله.
مو يشتغل عند شخص ثاني. تصاميمها متنوعات، تتضمن تصاميم التسويق التقليدي مثل البروشورات، البوسترات والدعايات، وبالإضافة لتصاميم مواقع وتصاميم أغلفة للمنتجات تغليف. وعملت كي مع الكثير من العملاء بمجالات مختلفة مثل التعليم والمنظمات والتجارة. وهلأ رح نتعرف عليها ونصير عندنا فرصة أن نسألها أكثر. Hi, Kay. Oh, you're still muted. I'm here. Hello. Hello. So it's great to have you. Thank you so much for joining us. I'm thrilled to be here. I thought we start with a question that I'm sure a lot of our kids have, right? So I'm a teenager with lots of creativity and that are very artistically inclined, right? How do I go from being that teenager to a person such as yourself who can make a living and have a job being creative? طبعا بالبداية رحبنا بالأنسة كي، سألناها سؤال أول يمكن سؤال يخطر على بال الجميع اللي هون. تشارلي سألتها، واللي هو إنه أنا كشخص مراهق بهذا العمر، عندي كثير من الإبداع أو الطاقة الإبداعية. كيف بدي أوصل من هذه المرحلة اللي أنا فيها لمرحلة اللي وصلتها الآن سكي، اللي هي إنه تستفاد من أعمالها، إنه يكون عندها شغلها الخاص بسبب هاي الطاقة الإبداعية. So I think I would say that when I was your age, I was certainly just drawing every day, painting, and just really exploring what it meant to have an artistic vision. And I think that that kind of exploration at this stage is the best thing that you can do. I think that the next stage, if you wanted to become a graphic designer, would be to learn how to use the tools, the computer tools it takes to harness that artistic vision and translate it into the digital world. جوابها لهذا السؤال كان إنه أنا لما كنت بعمركم كنت لسه عم جرب، لسه عم حاول جرب أنواع مختلفة. كنت برسم بشكل حر، يعني بكل الأشكال. والخطوة اللي بعد تجي الخطوة المهمة بعد ما الشخص يكتشف إنه مثلا أسلوبه أو شو هو اللي يحب يعمله، إنه يتعلم الأدوات، مثلا البرامج اللي ممكن ترسموا عليها، أو مثلا تطوروها لحتى تصير الرسم أو أي شيء اللي تصنعوه يكون عن طريق على الكمبيوتر، مثلا برامج الكمبيوتر. ومن خلال هذا الشيء تقدرون تصنعون أكثر. يعني بالبداية تكتشفون شو هي قابلياتكم، وبعدين تتعلموا الأدوات اللي تحتاجوها لحتى تطلعوا هاي الأفكار عندكم. Do you have more, or do you want me to? Yeah, I do. Yeah, I couldn't tell. Yeah, so I think that the translation into the technique, into learning the technology behind how to translate, is actually sort of it's very important as you level up. But the most important foundation of any sort of artistic endeavor is the artist herself or himself. So developing that, nurturing that, and then later learning the tools you need and in gaining greater fluency in them, it will come very easily, especially at your ages. قالت، طافت على جوابها، قالت كمان إنه كتير مهمة هي الأدوات اللي تستخدموها لحتى تترجموا الإبداع تبعكم أو أفكاركم لشيء ملموس أو شيء موجود. بس الأهم شيء والأساس بهاي المرحلة إنه الفنان نفسه أو الفنانة نفسها إنه يكون أفكاره هي المهمة، الإبداع هو المهم، وكيف يطور هاي الأفكار، كيف يشتغل عليها أكثر. وبعدين بالمراحل الأخرى أكيد راح تجي الأدوات وتعلم الأدوات، ممكن كمان تضبطوها، تصيروا محترفين باستخدام هاي الأدوات، وهذا الشيء راح يجي بالمستقبل. بس الأهم إنه الشخص يطور أفكاره ويطور الإبداع تبعه. Yeah. So let me think about this.
So a lot of our students don't have access to computers, right? All of them have mobile phones because they're calling in on their mobile phones, right? So I'm thinking maybe, I don't know, would they maybe play with something like Canva first, right? As a means to kind of understand how layout works, right? Would that be maybe like something fun that they can start transitioning their skills from pen and paper into a digital space? Or is there any other kind of such like free, relatively mobile first experiments that they can engage in? السؤال التالي اللي سألته تشارلي هو أنه شو هي الأدوات اللي ممكن تستخدموها أنتم بما أنه الأكثرية عنده تليفون ومو الكل عنده كمبيوتر. ففي أعطيت مثال أنه في برنامج اسمه كانفا، هذا برنامج مجاني ممكن الشخص يتطور يرسم عليه أو يعمل تصاميم. فقالت هل تنصحيهم باستخدام برامج مثل هذا لحتى يطوروا مهاراتهم ويستخدموا شغلات إلكترونية بس تكون كمان شغالة على الموبايل، وبعدين بالمستقبل ممكن يستخدم الكمبيوتر أو غير شغلات، أو عندك طرق أخرى أو بدال يعني هذا يكون بديل لاستخدام الورقة والقلم. Yeah, I mean, I think that Canva is a fantastic entry tool for any beginner to be able to understand how to, manipulate text and image together into a design. It's free, and they have lots of templates available that you can base work off of that will have very good design principles to start with. And so all you have to do is apply them and with your own text and your own images, and you can start to get a really good feel and fluency in that language. هي كتير نصحت بهذا البرنامج اللي ذكرته أنسة تشارلي اللي هو كانفا اسمه، وقالت هاي بداية كتير ممتازة إنه الشخص يبدي يبين أفكاره باستخدام هذا البرنامج اللي هو ممكن يعطي الشخص إمكانية استخدام الصور وكمان الكتابات ويدمج بيناتهم ويسوي تصاميم. في كمان نماذج ممكن الشخص يستخدمها لحتى يعرف من يبدي كبداية، ما يكون ما يبدي بشكل عشوائي. فقالت إنه هي باعتقادها هي أداة كثير مفيدة، وأكيد بالتأكيد تنصح إنه الأشخاص يستخدموها لحتى تأهلهم إنه يروحوا لمراحل تكون فيها احترافية أكثر. When I know in part of like our artistic development, right? Like we look at a lot of different examples of different things, right? And I think that's a practice that we end up it becomes second nature, right? Like we're always looking, right? Yeah. What are so as they're starting out, right, and they're trying to nourish their artistic instincts and their artistic selves, how would you advise them to go about finding different inputs when they live in a very kind of limited circumstances? السؤال اللي ذكرته الآن تشارلي حاليا هو أنه حكت عن نفسها كمان أنه بالمجال الفن دائما الفنانين يطلعوا كتير، دائما عندهم اطلاع، يشوفوا شغلات كتيرة من حولهم لحتى يجيهم إلهام، يجيهم أفكار. فهذا صار عادة عندهم أنه دائما يطلعوا، دائما يدوروا مصادر لحتى يشوفوا أكثر، يكون عندهم إبداع أو إلهام أكثر. فقالت شو اللي بتنصحي للطلاب إذا مثلا عندهم مجال معين أو مجال محدد للاطلاع، ما عندهم مصادر كثيرة ممكن يطلعوا عليها لأفكار ثانية أو يجيهم إلهام. Well, do they have access to Instagram? They do, right? They do. Okay, so I would say that Instagram is an amazing tool for finding references of any kind. So the trick is to follow certain accounts and look at their hashtags, and follow accounts and follow hashtags. And as you do that, you'll find that your inputs are greatly increased. So, and it doesn't even have to be a single stream. If you're interested in hand lettering, there's a whole segment for that. If you're interested in fine art,
there's a whole segment for that, not only just the showing of the work, but also of the doing of the work. So different techniques, different fun camera tricks that you might do. You know, so if you start following those, it will sort of grow organically. And you know, you can start saving work that you find particularly interesting, or a technique you found particularly interesting, so you can go back to it and look at it later, reference it as you're working. And I always find that to be very useful. هي للجواب لهذا السؤال بالبداية سألت إنه هل عندكم حسابات انستغرام؟ فجاوبناها إنه نحن حسب ما نعرف إنه أكثركم عندهم. فقالت هي باعتقادها الانستغرام كتير مصدر ممتاز ليجي الشخص يجي إلهام ويتابع يعني يكون مثل مصدر له ليشوف أعمال ثانية بعدة مجالات بالفن. كتير في أنواع فن موجودة على الانستغرام، فيكم تتابعوا الحسابات تبعهم أو تتابعوا الهاشتاج. في كمان متابعة هاشتاج معين. فلما تستخدموا هذا الشيء راح تبدي الصفحة تبعكم أو تشوفون إنه يطلع لكم أكثر حسابات مشابهة. فبهالحالة راح تنمو عندكم قائمة المصادر، وراح تصير اللي تشوفوه دائما على الانترنت شيء ممكن يعطيكم أفكار ثانية، ممكن يعطيكم حتى أساليب للرسم أو أساليب لصنع شيء مبدع أو إبداعي مختلف. ممكن فنون جميلة، ممكن رسومات يدوية، ممكن رسومات على الانترنت يعني على الكمبيوتر أو على الموبايل. فكل هالفنون أو الأساليب ممكن تلقوها، أو طريقة صنعها ممكن كمان تلقوها على الانستغرام. I love that advice, Kay. I love getting them to think about Instagram beyond like the kind of the normative social app, right, that it currently exists for them, but to think of it as a library of resources, and for them to hone down on that stream that they're interested in, right? So for example, hand lettering, right? I know Nada does a lot of calligraphy work, right? So searching for that tag, for example, calligraphy or hand lettering, right? I know that some of the girls really like photography, so searching for different streams that are different ideas on photography. I know there's like hundreds and hundreds of hashtags out there for photography-based work, right? Or even, oh, I don't know, help me out, Kay. What else is there? Graphic design. Graphic design, there's, you know, there's, I think that a tag called Insta Art Daily, and that will give you a complete range of things. There's even food lettering, where people will letter with their food, and it's beautiful. So, I mean, yeah, so much out there in Instagram. It is for images, it is for video, and it has a complete world out there for you to just open yourself up to and enjoy. طبعا هلا الانسه تشارلي خبرت الانسه كي انه كثير حبت النصيحه تبعها. حبت كيف نصحتكم انه تشوفوا الانستغرام بطريقه مختلفه، مو بس للتواصل الاجتماعي، وانما مثل مكتبه للمصادر اللي ممكن يجيكم إلهام من عندها. وهي أيدتها على هذا الشيء، حكوا عن أكثر من نوع فن موجود ممكن تلقوه هنيك. ذكرت أنه مثلا ندى تحب الخط، فهذا الشيء كمان موجود، وطرق مختلفة لهذا الشيء ينزلوها على الانستغرام. في كتير هاشتاجات ممكن تشوفوها. وكمان في أنواع ثانية للفن، في التصوير، في بعضكم يحب التصوير، في الرسم على الحاسوب أو على الأجهزة يعني. وكمان في كتير أنواع، مثل واحدة من الأنواع اللي ممكن ما سامعين فيها قبل اللي كي حكت عنها، اللي هي الخط بالأكل. في ناس يعملوا خط يعني يخطوا بس باستخدام الأكل. فهاي شغلة كمان موجودة. وكمان ذكرت حساب ممكن تتابعوه أو هاشتاج
Kate, did you mention a hashtag or an account? It's like an Insta Art Daily or something? Yeah, Insta Art Daily هذا كمان يطلع كتير ممكن أنواع للفن فيكم تتابعوه وتشوفوا الأفكار فيه. All right, I think it's time that we open this up for questions. Yes, I already have a question. What's up, guys? هلا راح نبدي مرحلة الأسئلة. الظاهر عندنا أسئلة من البداية. مين قال أستاذ؟ زي فلان خلاص. أستاذ أنا هلا أجيت ما فهمت شو كنتوا عم تحكوا. هلا راح نبدي نسأل أسئلة. عندك سؤال؟ لا أستاذ بس يعني صار له ساعة عم تحكوا ما فهمت شيء إنه على شو عم تحكوا. أوكي، حكينا عن خبرة الأنسكي وهلا راح نبدي بالأسئلة. فمو مشكلة، نتابعي معنا وراح تعرفي، راح تجاوبي، راح تستفادي من الأجوبة اللي راح نقولها. لو جاي من الوقت. ماذا doesn't have a specific question. She just mentioned that she came late and might miss some information. So, yeah. Okay, let's go to Gihan. She has her hand up, and then we'll do Hiwara Mahi. Gihan. أستاذ طبعا سؤالي كان لها إنه لما كانت تحس باليأس إنه ما تكمل، إنه كان سمع يأس، شو اللي كان بيعطيها قوة أو دافع إنها تكمل؟ مو مثلا شخص مثلا تقول أمها أو أبوها أو صديقها، لا شيء تاني غير الأشخاص، شيء كان يعطيها الأمل أو القوة إنها تكمل. Jihan's question is when you feel down, what makes you continue? Or in the past, what made you continue in this path when you felt down or that you want to give up, other than people? We know like some people, some would say like their family encouraged them or their friends were there for them, but what else that made you continue this path? Well, that's a really good question. I think that as a human being, I have like a really big stubborn streak. So I can sort of be very dogged about my goals. And so personally, I just sort of stuck to certain things. Now, that's not to say that I didn't try some things and decide it's just not worth it. Because I did at a certain point want to do some 3D work, and that was not working out for me. And I had to just say, I'm not good at this and move on. But, you know, once I found graphic design and started doing it, started getting better at it, it's sort of like, you know, even if you're 2 steps forward, 1 back, as long as you're making forward motion, it's easier to continue to see the road forward. And so for me, I just was stubborn about it. Once I knew that forward progress was happening, I just continued. I continued learning every day. I continued looking every day, and I just continued. And I would also say that I'm also a very habitual person. So when I do something and I do something every day, I just sort of continue to do it that way. So, you know, if you are a habitual human being, I think that, you know, sort of leaning into that can be wildly fruitful. جواب طبعا قالت بالبداية أنه السؤال كتير ممتاز، وكان جوابها لهذا السؤال قالت أنا عندي طبع أنه أنا كتير مصرة على الشغلة اللي أختارها أو الشيء اللي يخليه براسي. هذا يعني أنا نوع من الأشخاص. لهذا هذا الشيء ساعدني أنه دائما مخلي هذا الهدف براسي، خاصة لما شفت أنه في تقدم، مع العلم أنه بعض المرات كانت في تقدم بطيء أو أتقدم خطوتين برجع خطوة لورا، بس هذا الشيء ما وقفني. ما دام كان في تقدم حتى لو بطيء كنت مصرة على هذا الشيء، وخاصة لما شوف نفسي عم بحب هذا الشيء
هذا صار هدفي. بس هذا ما يعني إنه أنا ما جربت غير شغلات وما أعطيت فرصة لغير مجالات. ذكرت مثال مثلا قالت إنه الشغل ال 3D أو الثلاثي الأبعاد، الفن الثلاثي الأبعاد، جربتها بس شافت نفسها مو كتير حابتها أو ما بدها تستمر فيه، فخلت هاي الشغلة على جنب واستمرت على الجرافيك ديزاين اللي هو حاليا هي تستخدمه أو اللي تشتغل عليه. فبس قالت أنا من نوع من هالأشخاص اللي يخلون شي براسهم ودائما يعني أستمر فيه، والتقدم يشجعني حتى لو هو كان قليل أو بطيء. كمان ذكرت شيء ثاني، إنه إذا أنتم من نوع من الأشخاص اللي تستمرون على العادات، إذا تسووا شيء كل يوم، مثلا قررتوا إنه تسووا هذا الشيء وتستمروا عليه تكرروه كل يوم، هاي تنصحكم إنه تركزوا على هذا الشيء، لأنه هذا الشيء كتير يكون ممكن مفيد لما تطوروا مهاراتكم. All right. Hiwa Mahi. So I wanted to ask, like, what sort of point, like, you came to think that this career is what you're gonna do and what you love, what you want to continue? السؤال ما هي كان إنه بأي نقطة أو بأي مرحلة أنت حسيت إنه هذا الشيء اللي بدك تكملي عليه وتعمليه، قررتي إنه يكون هذا شغلك. So I actually got my undergraduate degree in fine arts, not necessarily in graphic design. And it was only after I graduated from college that I realized that as a fine artist, my roads were a little bit harder to get through. And so I got my first full-time job, which had nothing to do with art and was very sad for me. So at that point, I became very motivated to try to find a way to apply what I've learned and what I trained in, which is visual art, and craft it into a career. And I decided back in the year, I think 2000, that I would do this and I would dedicate myself to it. And through several job placements, I was able to just kind of further it along every step of the way. قالت طبعا هي كانت شهادتها أو شهادة جامعة هي كانت بالفنون الجميلة، بس كانت الفنون الجميلة هو واسع، مو بالجرافيك ديزاين يعني بشيء محدد. لهذا كان عندها يعني مجال واسع انه ممكن تتخصص بعد كذا الشغلات او تشتغل على عدة شغلات. بس وحتى الشغل الاول اللي اشتغلته بعد الجامعه كان ما له علاقه بالفن ولا علاقه بالشيء اللي درسته، وهذا الشيء حسسها بالحزن. بس هذا الشيء كمان شجعها انه تروح تدور على شغل ثاني او تحاول تنمي هاي المهارات وتسوي شغل من عندها، تطبق الشيء اللي تعلمته بالجامعة وبمجالها، لأنه هذا المجال اللي تحبه، وتعمل شغل من عنده. وبهذا الشيء صارت شوي كل ما تشتغل بشيء تكسب مهارة جديدة، تكسب تجربة جديدة وتطور على هاي تجاربها. وهي كانت سنة 2000 يمكن كانت اشتغلت أول مرة بهذا المجال، وقررت أنه تطور من هذا المجال وتبحث عن أشغال كل شغلة تحصلها تكسب من عندها مهارة معينة أو خبرة معينة وتبني عليها. What was your first job that was not in the arts? I was a receptionist. So there was the University of Michigan. So I graduated from the University of Michigan, and I just sort of stayed in town, and I found a job at the English department just answering phones. And it was fine, and you know what it was, but it certainly was not what I wanted to be doing. أنا سألي سألتها إنه شو كان شغلك اللي كان ما له علاقة بالفن، أول شغل اللي حصلتيه؟ قالت بالجامعة اشتغلت هي، كانت بقسم الإنجليزي، بس كانت بس ترد على التليفونات، إنه هاي شغلتها إنه ترد على التليفونات وتستقبل الناس، وبس هو كان شغل يعني ما في عيب، بس إنه قالت بالتأكيد هذا ما كان الشيء اللي كنت بدي أشتغله.
I think that's such an important thing to point out to the kids, that just because you don't land your first job to be that perfect job, right, or even close to being the job that you want, right, it might not even be in the same bucket, right, that it's okay, right? I've had lots and lots of different jobs, right? And just because you don't get there your first try, right, or your second try, or third try, doesn't mean that you won't get there ultimately. Absolutely. I wonder, how old are you, Miss Kaye Lee? What? How old are you? I'll be 46 next week. No way. You actually don't age, to be honest. I'm sure that the 2000 probably threw you off. Yes, I'll be 46. No way. Yeah. You look younger than that. Yeah. How old do we think Miss K is? قديش بتاخذوا عمر الأنسة؟ I thought it might be like 37 maybe, or like 35. I thought she's 16. Oh, your hair is so gorgeous. I love it. Oh, thank you so much. All right, Mo, do you want to do a little translation and I'll go back to the Q&A? طبعا بالبداية حكوا عن أنسة شارلي، قالت إنه الشيء كتير مهم إنه نحكي عنه أو نوضحها لكم للطلاب، إنه التجربة اللي ذكرتها هي إنه الشخص بعد ما يتخرج ممكن ما يحصل الوظيفة اللي يحلم بها أو الوظيفة المثالية اللي يريدها، بس هالشيء كتير عادي، هالشيء كتير طبيعي، لأنه هي كمان الأنسة شارلي قالت إنه أنا اشتغلت كتير شغلات يعني بمسيرتي، وحتى ممكن الشغلة أصلاً تكون ما لها علاقة بالمجال اللي الشخص بده يشتغل فيه، يعني مو قريبة أصلاً للشيء اللي يطمح له، بس هالشيء كتير طبيعي، هاي تجربة، وبالمستقبل ممكن يوصل للشيء اللي يحلم فيه، مثل ما الآن كاي هلا وصلت للشيء اللي بدها إياه، وبعدين بعد تجارب وحاولت إنه تتقرب للمجال اللي هي تحبه، وصلت لهذا الشيء اللي تريده هي، مع العلم بدايتها كان ما له علاقة بهذا المجال. فهذا مثال حي اللي عندنا انه هاي ممكن تكون التجربة. وبعدين الان مريم سألت الانسة كيت انه قديش عمرها، وقالت عمرها 46، وهي مو مبين عليها لهذا سألت الانسة شارلي انه قديش عمرها بتعتقدوا، وحكينا على هذا الموضوع. All right, let's go to the next question. Himran? My first question is, can you give me a method that you use at the beginning of your path to support you financially? I don't know if I say it right, okay? Financially, yes. طبعا السؤال همرين الأول اللي قالت إنه ممكن تعطيني طريقة كيف استخدمتي مهاراتك أو الشيء اللي تعرفيه لحتى يساعدك أو يسندك ماليا. So in terms of my career, I actually got pretty lucky at a couple of different turns. So I'm not necessarily saying this is something you can duplicate, but my second job was registering doctors for medical conferences. And when I worked in a little office, and when the marketing person left, she actually asked me to take her place, knowing I had an art degree. And knowing that I might be interested in actually designing all of the brochures that we use to market to these doctors. And that she said that she had tried to do that, but she struggled with it and she wasn't really motivated. And it wasn't a high pressure situation. So I took the job and I just sort of switched over, and I was able to build my skills within sort of a safe environment. طبعا هي جوابها لهذا الشيء قالت انه انا ممكن كانت بمسيرتي
بعض النقاط التحول اللي هي كنت محظوظة فيها إنه صارت، وما عم أذكر إنه أنتم لازم كمان تطبقوا هذا الشيء أو تصير تجربتكم نفس الشيء بالضبط، بس حبيت أذكر هذا المثال وكيف إنه ممكن الشخص يستغل موقف معين أو لحتى لصالحه. قالت إنه هي كانت شغلها الثاني بعد ما الشغل الأول اللي ذكرته إنه بالمجال الدرس الإنجليزي أو القسم الإنجليزي إنه تجاوب على التليفونات. شغلها الثاني كانت إنه كمان تجاوب على التليفونات أو تنظم دكاترة اللي ينضموا لمؤتمرات، وهذا كان شغلها الثاني. بس بنفس هاي الشركة كان في بنت ثانية تشتغل بمجال التسويق. هاي البنت كانت عم تترك مالتها الشغل يعني، فطلبت من عندها قالت لها ليش ما تاخذي شغلي يعني، وخاصة إنه هي تهتم مجال الفن. لهذا هي أخذت هاي الفرصة يعني قدمت على هذا القسم وحولت القسم تبعها، راحت لقسم ممكن تصمم في بروشورات أو تصمم بعض الشغلات لحتى تكون أقرب لمسيرتها المهنية. I think as you guys think about how you guys can, find a way to support yourself, and potentially work in an area that you guys enjoy, right? Such as the arts and being creative. There's lots of really great opportunities that I think you guys just need to get creative and think about, right? So you guys can play with all the different free layout tools such as Canva online, right? There's lots of different ones like it, not just that, and really learn your skills. Then you can go to the local store and, ask the local store owner if you can design something for them for free or for a very small fee, right? Because if the local store owner liked what you did for them, then they would refer you to the other store owners, right? You can design any numbers of things. You can design, they can design their Instagram posts, for example, right? You can even end up running, local businesses' Instagram account for them. What else can they do, Kay? Of a little, like small design jobs? Yeah, I mean, there are so many local design jobs. You can design logos for people who are opening new restaurants, new clothing boutiques, new flower shops. You can help people design and build a website. There are lots of free tools out there. If you have the ability and the know-how to start, then you can absolutely apply that. And the more you do this, the more you can build your portfolio, the more your name will get out there, the more you build your reputation, and the more this work will just start coming to you. You will just attract it. Sorry. الأنسة سؤالي كمان ذكرت إنه في كتير من الشغلات اللي ممكن تساعدكم أو تبنوا مهنتكم فيها أو مجالكم هذا ورحلتكم، وتحصلوا بالمقابل شيء مالي عليها. مثلا ذكرت مثال إنه ممكن تستخدموا الأدوات هاي المجانية الموجودة على الإنترنت مثل كانفا لحتى تصمموا شغلات وبعدين تقدموها. بالبداية ممكن تكون مجانا لمكان محلي يعني موجود بالمدينة، وكمان إذا عجبها تصاميمكم ممكن راح يخبر البقية المحلات عليها إنه يستخدموا تصاميمكم أو يتفقوا معكم بخصوص هذا الشيء. وممكن تصممون تصاميم، ممكن تصممون شغلات على السوشيال ميديا أو بوستات يعني لحتى تروجوا لمطاعم أو تروجوا لمحلات. هاي كمان شغلة ثانية. وبعدين بالمستقبل ممكن أنتم تكونوا مسؤولين على حسابات على الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي لهذول المحلات لحتى تروجوا لحساباتهم. أو كمان الأنسة كاي ذكرت إنه ممكن تصمموا شعارات لمحلات جديدة مفتوحة ومطاعم. هاي الشعار اللي هو رمزي يكون الرمز تبع المحلات. ولما تستمرون بهذا الشيء شوي شوي راح تجذبوا باقي الشغلات لكم، يكون عندكم خبرة، يكون عندكم مثل ملف تعريفي للشغلات اللي عملتوها بالسابق. هذا الشيء راح يخليكم إنه بالمستقبل تجذبوا أنتم الأعمال الجاية وتبنوا مسيرتكم. Miriam, you had your hand up. Yes, so my question is, after all you've achieved, do you still have dreams? If any, I'd love to hear more about them.
سؤال مريم قالت بعد ما كل اللي وصلتي له حققتي هل لسه عندك أحلام؟ وإذا عندك ممكن تطلعين عليها، هي تحب إنه تسمع أكثر. Yeah, I mean, I think my dream is just to continue to be able to apply my abilities and my gifts to things that I believe in. And I think that, you know, continuing that and doing that is certainly a dream come true for me. I would also say that, you know, looking more towards the future, like past my working years, it would be a dream to be able to live in the mountains and to draw and paint every day. طبعا من الشغلات اللي ذكرتها قالت بالتأكيد عندي أنا أحلام ومحلها، وواحدة من هالشغلات قالت إنه الشيء اللي أطمح له إنه أستمر باستخدام هي خبرتي والشيء اللي أقدر أسويه لصالح قضايا أنا أؤمن بها، شغلات أنا بؤمن فيها وبصمم لهالشغلات أو بعمل شيء لهالشيء. هذا الشيء كتير يعني تطمح له، وكمان تطمح لأنه تعيش بالجبال وترسم كل يوم. Any other questions for Kaye? I think Hiwa has a question. I have another question. Actually, it's not my question. It's my sister's question. She also wants to be a graphic designer. So her question is, how can we start designing? Like, what apps should we use at the beginning? السؤال أهمني كانت من أختها، أو اللي هي كمان بدها تصير جرافيك ديزاينر أو مصممة جرافيكية، وقالت إنه شو التطبيق اللي ممكن نستخدمه بالبداية. So, I mean, I think that, you know, Charlie made a great suggestion early on in this Ask Me Anything, that Canva is a great free tool, and it's online, and you can have access to it now and start working in it right now. And there's no barrier other than having a connection and a device. So that is great. I think that, you know, once you have a computer and access to a school, you can, the industry standard is Adobe products. And so the ones that I use are Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, and the suite sort of goes on and on depending on like what segment of creativity you sort of live in. But for graphic design, those are the ones that I use. طبعا هي ذكرت انه الانسر تشارلي اعطت اقتراح كثير ممتاز بالبدايه، اللي هو تطبيق كانفا اللي هو مجاني، وكل اللي يحتاجه هو الانترنت. فيكم هلا تروحوا تعملوا اكونت وتبدوا انه تساووا التصاميم تبعكم. هاي كثير بدايه ممتازه، وهي بالمستقبل يعني او هي لما كانت طالبة بالجامعة يستخدمون هالبرامج الثانية اللي ذكرتها، مثل برنامج أدوبي اللي هي Illustrator وInDesign وفوتوشوب. كل هالبرامج مجموعة برامج هم يستخدموها كان بالجامعة. هاي الشيء اللي كتير احترافي يعني يصير، وهي تحتاج لها كمبيوتر، لهذا يستخدموها بالجامعات بشكل رسمي يعني. I know that some of these apps are really, they're a beast. They can be really intimidating. Unfortunately, I don't know the names of the other ones, but I do know that there are other applications that are doing similar things, but are just much easier, much user-friendly, much more suited for a beginner than these ones, where it's like super professional. You feel like you need somebody else to hold your hand and teach you a class on it. Yeah, and I should say, sorry, Affinity Designer, I think would be, it's up and coming, and I think it might be easier to use. And that also related to what Charlie said, there are like lots of classes you can take on YouTube to just sort of gain some fluency, because she's absolutely right. The first time you launch one of these programs, it's not intuitive.
طبعا أنا سؤالي ذكرت أنه هذول البرامج ممكن تكون شوي موترة بالاستخدام، لأنه يسموها برامج الوحوش، لأنه هي مثل الوحش، أنه هيك تحسسك أنه شيء صعب أنه يتحكم فيه أو صعب أنه تضبطه. وخاصة وهلا الأنسكي كمان ذكرت أنه التجربة الأولى يمكن استخدام هاي البرامج، والشخص لما ما عنده أي فكرة كيف يستخدمها تكون غير مشجعة أنه يكون يحير كيف يستخدمها. وفي كتير دروس بخصوص هاي الشغلات، أو في دورات كمان بخصوص هاي البرامج كيف استخدامها. بس الأنسة تشارلي ذكرت أنه في بعض البرامج الثانية اللي هي ما تعرف أسمائها بالضبط، بس تكون أكثر يعني سهلة الاستخدام وسلسة الاستخدام. واحد من الأنسة كي ذكرته Infinity Design. اوكي هذا اللي هو راح يطلع يعني عن قريب، اللي هو أسهل وسلس أكثر بالاستخدام. Yeah, and I would say that maybe the best thing to do is figure out which discipline you want to try out in the digital space, right? Is it that you are into photography, so then we're looking for an app that helps you manipulate photographs, right? If it's about layout, right, then we're talking about the relationships of, you know, objects, text, and how that carries itself in, you know, in 2 dimensions, right? Or in 2 dimensions throughout multiple pages, right? For a brochure, for example. Excuse me. So then you're looking for something like Canva that's going to help you be able to manipulate both of those elements, right? And lots of different colors and fonts and that kind of stuff. Or are you looking to learn how to translate like your hand and paper drawing, painting experience into a digital space, right? And this is where I'm the weakest, Kay, so help me out here. Illustrator or something like Illustrator? Yeah. So you can, oh, go ahead. No, please. I still remember this. I was just going to say, yeah, you can absolutely take a photograph of your drawing and import that into any number of applications. Illustrator is definitely one of them, and it will render your drawing, and then you can manipulate it digitally. طبعا الأنسة شارلي ذكرت إنه شغلة كتير مهمة كمان، إنه تحددوا شو هو المجال اللي بدكم تتخصصوا فيه. تركزوا تحاولوا تلاقوا أدوات ثانية ممكن تطوروا عليها هذا المجال. مثلا إذا عندكم مهتمين بالتصوير فتلاقوا برامج ممكن تعدلوا على الصور أكثر. هذا يكون اهتمامكم، أو ممكن تكون اهتمامكم بالتصميم اللي هو إضافة الكتابة مع بعض الرسومات، واللي هو هذا التطبيق كانفا ممكن تعملوا عليه، يعني الجرافيك ديزاين يسموه. وكمان في تطبيقات اللي هي تاخذ رسمتكم اللي هي رسم يد وبعدين ممكن تعدلوا عليها أكثر. فهاي ممكن تطبيق Illustrator اللي هو ذكرته كمان يساعد بهذا الشيء، اللي هو ياخذ الرسمة وبعدين فيكم تعدلوا عليها، يعني يطبعها بحيث تصير كرسمة إلكترونية وبعدين أنتم تعدلوا عليها. فكل بمجال معين فأنتم تحددون شو هو المجال اللي بدكم تهتموا فيه، وكمان تدوروا على أدوات ثانية أكثر. All right, Kay. So here, we're going to start wrap up here. And here is our favorite question. What advice would you give to your 15-year-old self? هلا He's already 15. هلا راح نبدي الفقرة الأخيرة اللي هي سؤال للأنسة كي، اللي هي شو هي النصيحة اللي تعطيها لنفسك لما كان عمرك 15 أو 16 سنة؟ You know, I think that my my single most piece of advice I'd give to myself as a teenager would be to believe more in the power of effort. I think that
When I was a kid, I sort of tried to skate by only on talent. And, you know, that can only get you so far. You know, you also have to put in the work. And I think I learned that pretty early on in the process, but if I could go back and just really emphasize that to myself, I would certainly do that. طبعا النصيحة اللي تعطيها لنفسها وهي نصيحة واحدة اللي هي إنه تؤمن أكثر بالجهد والتعب، لأنه هي كانت بعمر أصغر. لما كانت بهذا العمر كانت باعتقادها إنه هي يكون الشخص ماهر أو يكون مبدع هو كل شيء اللي يحتاجه، أو المهارة هي اللي يحتاجها، أو الإبداع يعني. بس مع الوقت لاحظت إنه الجهد كتير مطلوب والتعب، إنه الشخص يبذل جهد يتعب، مو بس إنه هو مبدع وخلاص. ومع الوقت صارت تفتهم هذا الشيء أكثر وأكثر، بس بتحب ترجع بالزمن تأكد لنفسها هذا الشيء وتثبت إنه هذا الشيء كتير مهم. All right, now it's your turn, Kaye, to ask the kids any questions you want. Oh, I get to ask questions. Yes, you do. This is great. I would love to know where you guys are. هلا الآن كي هي راح تسألكم سؤال، وهي متحمسة إنه تسألكم وتسألكم. The question was where are they? Or Where they're physically. Yeah. وين أنتوا هلا؟ أستاذ يعني كيف وين نحن هلا إنه هون أستاذ إحنا بالكامب. يعني هيك. They're in the refugee camp. This is my yesterday. هيك أصلاً. Yes. So all of them are in their home, which is inside of Arbat refugee camp in northern Iraq. The closest town is called Suleimania, which is about 45 minutes away. Okay. Yeah. Do you have another question for them? I mean, if they want to tell me how old they are, I'd love to know since they asked me. إذا بتحبوا تقولوا لها قديش عمركم، ما لو تسألتوها هي كمان راح تسألكم. Iwan Mahi. Yeah, I'm 17 and Mahi is 16. Okay, raise your hand if you're 16. عايدكم إذا أنتم عمركم 16 سنة. 1, 2, 3. 3, 16 here. Raise your hand if you're 17. رفعتكم إذا أنتم عمركم 17 سنة. 1. Shireen, you're 17? شيرين عمرك 17 سنة. Yeah, after 1 month, I'll be 17. Okay, she's going to be 17 soon. Nada, 17. Yes. All right. Who is 18 here? مين عمره 18 سنة هون؟ أنا أستاذ أنا عمري 18 يعني بالشهر الثامن راح يصير 18. Okay, Malva is gonna be 18 soon. How old are you, Shaza? Shaza, أنت قديش عمرك؟ I am 15 years old. 15. Yeah. Layla, I didn't see your hand up. You're 17, right? أستاذ هو أنا يعني تقريبا يعني راح أفوت كمان بال18 يعني. Layla is almost 18. Oh, Layla's almost 18. I think her screen is yeah, her screen's frozen. Yes. All right. One last question, Kaye. What else do you want to know from them? How many of you, I mean, based on all the questions that I got, it sounds like a lot of them, you are interested in art or design. Raise your hand if you're interested in that going forward. حسب ما عرفنا من الأسئلة إنه كتير منكم مهتم بالتصميم أو الفن بشكل عام،
ارفع ايدكم إذا أنتم مهتمين إنه تكملوا بهذا المجال. I got one, Himran, Layla, Miriam, Shireen, Shaza, Nada, Mahi. Miriam, I thought you were going to be a surgeon. مريم أنت That's true. But after I saw Miss Kaye Lee, I'm now more interested in this graphic design. You can do both. I think Yes, you can do both. Thank you. مريم تحب تكون جراحة بس بعد ما التقت بالأنسة كي كمان اهتمت بهذا المجال الجرافيك ديزاين And I forgot to say that I'm afraid of blood. So I don't know how might I be surgeon. But I'll be brave. لا ما تدري شو حصل جراحة بس حتكون شجاعة. All right. Kay, just on the note that, you know, Miriam is afraid of blood. You and I were talking about your niece earlier about how her parents want her to be an engineer, but she wants to be pursue something more artistic. Yeah. What's your advice to your niece? Well, my advice to her, and I should say she's in art school now, so I won the bid. You won the art. So, you know, I basically just tried to model for my niece and for my sister and her husband that you can be successful, happy, fulfilled, pursuing art as a career. And that, you know, the myth that, you know, you won't, you know, make any money or that you'll be somehow lost in life is certainly not the case. And, you know, my niece is a wildly talented young woman, and she is applying her artistic vision to really important things, and she is thriving. طبعا الأنسة سؤالي سألت الأنسة كي إنه شو اللي نصيحتها لبنت أختها اللي هي كمان كانت مهتمة بالفن بس أهلها كانوا بدهم تصير مهندسة. فقالت هي إنه هي كانت عم تشجعها على إنه تهتم بالفن أو تدرس الفن، وهي نجحت مثل شو يعني إنه تربح هذا مثل الرهن، وخلتها يعني تدرس الفن مع العلم إنه أهلها رادوا هي تدرس هندسة، وهي عم كتير يعني تقدم شيء حلو وعم تنجح بهذا المجال. وقالت إنه عن طريق هذا الشيء كيف سوت هذا الشيء؟ سوته عن طريق إنه صارت هي مثال لأختها وزوجها، صارت هي مثال حي لهم كيف إنه الفن ممكن يكون الشخص عم يشتغل بالفن بس كمان ناجح ومستقر مادياً، مو مثل الفكرة اللي هي شائعة إنه الشخص اللي مهتم بالفن ما راح يكون مستقر، ما راح يكون ناجح، ما راح يكون عنده مصاري كافية. لا، هي صارت كل هالشغلات وهي مهتمة بالفن، فصارت مثل المثال وخلتهم يقتنعون واقتنعوا إنه تكمل مجال الفن، وهلأ هي عم تدرس بهذا المجال وعم تبدع. Right. Thank you so much, Kay. Let's everyone thank Ms. Kay for spending her time with us today, and I will see you all soon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for your time.